kushoto. Na kugeuza mwelekeo kushoto ili kuweza kuendelea na maonyesho. The aircraft are now approaching from right to left, positioning for a cross turn. A cross turn is part of air combat maneuvers that involves two aircraft facing each other head-on and crossing their flight paths. We saw these maneuvers earlier from the marksman from South Africa, and very scary it was to watch. This is designed to fix positioning in relation to enemy aircraft for better engagement and weapon delivery. Wanaingia toka upande wa kulia. So they're now going, if you watch carefully, don't blink, they're going to a high-speed pass. A high-speed pass. Vibrating yourselves, you can give them a very big round of applause. Tafadhali tuwape makofi marubani wetu kwa heshima. Wakati unasikia hiyo sauti, wanahewa kutoka Laikipia Airbase, kauli mbiu kutoka kwa ndege zetu za kivita
next going to see Skytruck, and I'm going to hand over to my colleague Corporal Emmanuel Banzi. But let me tell you something about what's going to happen next. The Skytruck is a transport aircraft that can be used for various purposes, including transporting soldiers to battle, especially those with special training like the paratroopers who can free fall from the aircraft to enemy territory. Now, the idea of a military free fall was conceived in 1988 by the then commander of the Kenya Army to address emerging needs in airborne operations. The free-fallers have been trained both locally and internationally, and therefore they have a wide range of expertise for gaining entry into enemy territory, no matter what the circumstances. The Skytruck aircraft is going to approach from the front of the dais at 11,500 feet with a group of free-fallers. And I'm going to hand over to Corporal Banzi. Asante sana mwenzangu CB Okumu. Wageni wetu mashuhuri, onyesho linalofuata ni la jeshi letu la nchi kavu, kikosi cha wana Green Eagles, mojawapo wa vikosi vinavyokamilisha brigedi ya operesheni speciali za jeshi letu la nchi kavu, ikiwa chini yake Brigadier Said Rashid ambaye ndiye kamanda wa brigedi hii kwa sasa. Onyesho hili ni mkasa uliofanyika kwenye operesheni ya kumwokoa mwananchi mmoja aliyekuwa ametekwa nyara na kundi moja la kigaidi. Baada ya kumteka nyara, walimficha katika nyumba moja kijiji fulani na kuitisha kiasi kikubwa cha pesa ili waweze kumwachilia. Kama tunavyojua kwamba hakuna mkataba wala makubaliano ya aina yoyote kati ya nchi huru na magaidi, kikosi hiki kilishuka kutoka angani kama wanavyosema kwenye kauli mbiu Death from above, na kutekeleza operesheni hii ya kumwokoa mateka huyu aliyekuwa amejeruhiwa. Angani hivi sasa ni wana Green Eagles, ikiwa kuna bendera 5 hewani ambazo zinapeperushwa kwa sasa, ikiwemo bendera ya taifa, bendera ya majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya, bendera ya jeshi letu la nchi kavu, bendera ya jeshi letu la wanahewa, pamoja na bendera ya jeshi letu la wanamaji, na hali kadhalika bendera 3 za kikosi hiki cha wana Green Eagles. Wanashuka kwa maridadi kabisa hapa, ikiwa tayari wameweza kupuliziwa moshi mwekundu ili kuweza kusoma upepo kadri unavyovuma. Katikati ya uwanja wanajeshi hao wameweza kuwekewa alama inayofahamika kama Desired Impact Point, na hapa tunamwona Jump Master akiteremka kabisa kwa umaridadi, akitumia ujuzi wa hali ya juu alionao kwa utaratibu, ustadi mkubwa, anashuka mahali hapa. Jump Master anayepeperusha bendera ya taifa, Warakosa tu Joseph Munai, anashuka kwa umaridadi kabisa. Tumpe makofi anapokuwa hapo uwanjani. Jump Master Warakosa tu Joseph Munai. Naomba wananchi tutulie tafadhali. Wanakuja vizuri kabisa kama nilivyosema hapo awali, ikiwa ni bendera kadhaa ambazo zimeweza kusalia hewani hapa. Inayoteremka kwa sasa ikiwa ni bendera ya majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya inayopeperushwa naye Senior Sergeant John Njoroge, anatua kwa umaridadi kabisa. Tumpe makofi mazuri.
Asanteni. Bendera ya tatu inayopeperushwa hivi sasa ni bendera ya jeshi letu la nchi kavu ikipeperushwa naye Sergeant John Kide. Bendera ya jeshi letu la wanahewa ikipeperushwa naye Alan Kanzi. Bendera ya jeshi letu la wanamaji ikipeperushwa na Koplo Gerald Kinywa anayetoa kwa maridadi kabisa mahali hapa. Tuongeze makofi wananchi tafadhali. Zinasalia bendera tatu hewani ikiwa ni bendera zilizo fahari ya kikosi cha wana Green Eagles wakitua mahali hapa. Basi wanakuja kabisa hapa wakiwa ni pamoja na Koplo Boniface Obilo ambaye anateremka kwa maridadi kabisa, wakiwa pamoja na Sergeant Steven Irungu, na mwisho atakayetoa mahali hapa mwisho kabisa ni Senior Sergeant Joseph Okelo, anatua kwa maridadi kabisa mahali hapa. Tuongeze makofi wananchi tafadhali. Basi wanajeshi hawa hivi sasa wako katika shughuli yao ya kuweza kukunja parachути zao ili kuweza kuziweka tayari iwapo zitahitajika kwa dharura. Kama ilivyo desturi, wanajeshi wetu huwa imara kabisa kuhakikisha kwamba hakuna majeraha yanayopatikana mahali hapa, na hivyo basi Drop Zone Safety Officer Warrant Officer 2 Samuel Drop wakishirikiana na Warrant Officer 2 Jump Master Obadia Midibe pamoja na Warrant Officer 2 Ronald Bichanga wanahakikisha kwamba wanajeshi waliotua mahali hapa wasalama kabisa. Basi wakati kama huu huwa wanapokea maelezo na maelekezo kutoka kwake Jump Master ambaye alikuwa anaongoza operation hii. Sasa hivi ndege aina ya Skytruck iliyokuwa imewapeleka kule juu angani inapeana heshima yake. Makofi kwa rubani wetu, tuongeze makofi. Asanteni. Basi wanaondoka uwanjani hivi sasa wakiongozwa naye Jump Master Warrant Officer 2 Joseph Munai aliyetangulia kutua mahali hapa akipeperusha bendera ya taifa. Kama ilivyo desturi, wanajeshi mambo yao ni sawasawa, wanatembea sawasawa, wanavalia sawasawa, na vilevile wanapigana vita kisawasawa. Wakati kama huu wakiwa vitani, wanapeana heshima yao kama ilivyo desturi za majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya. Wakati kama huu wameweza kumwokoa mateka yule, kuweza kumweka katika mikono salama. Tuwape makofi tafadhali wananchi wanapoondoka na Green Eagles hapo uwanjani. Hii ikiwa ni furaha yake aliyekuwa akiongoza onyesho hili Luteni Valentine Eshiwani. Basi nitarudisha, itafuata hivi sasa ndege aina ya Hiwi ambayo hutumika mara nyingi kuweza kuwabeba wanajeshi hawa punde tu wanapotekeleza operesheni yao. Operesheni hii hufanyika usiku wa manane, kwa maana hii ni operesheni ya ukombozi, kuweza kumnasua mwananchi aliyetekwa nyara kutoka mikononi mwa maadui. Basi muda wote kuanzia sasa ndege aina ya Hiwi itakuwa inatua mahali hapa ili kuweza kuwabeba wana Green Eagles, kuweza kuwasafirisha kutoka eneo hili la operesheni.
Tafadhali wananchi wale ambao wamevaa kofia muweze kuzivua, kwa sababu ndege hizi, helikopta aina ya hili itaweza kupita chini na upepo mkali utaweza kubeba ile kofia. Tafadhali kwa heshima tuweze kuzivua. Asante sana mwenzangu Senior Sergeant Ankiarie. Basi kama alivyoeleza kwamba tufunge miavuli yetu, alafu tushikilie kofia zetu kutokana na upepo mkali wa helikopta hizi ambazo zitakuwa zinatua mahali hapa muda wote kuanzia sasa, kuweza kuwasafirisha wana Green Eagles kutoka eneo lao la operesheni hadi sehemu nyingine. Kama kawaida, marubani wetu sharti kuweza kupita juu ya eneo lao la operesheni ili kuweza kuhakikisha kwamba sehemu wanayofaa kutua ni shwari kabisa na salama. Basi wameweza kupita kwa utaratibu mahali hapa, wameweza kusoma eneo hili, na hivyo basi muda wote kuanzia sasa watakuwa wanatua mahali hapa. Mwenzangu, kumbuka kwamba ndege hizi, helikopta aina ya hii, zinakuja zikiwa milango iko wazi. Ukiweza kutazama utaona kwamba milango iko wazi. Basi tukiangalia mkono wa kulia wa jukwaa letu rasmi, wana Green Eagles wanaendeleza operesheni yao kuhakikisha kwamba wanashika doria kwenye eneo hili ili ndege hizi aina hii ama ndege hizi ambazo zimeweza kuwa zimefika mahali hapa kuweza kuwachukua zisije zikashambuliwa na maadui. Na hivi ndivyo operesheni inavyoendelea, wakiwa wanazunguka sehemu hii kuhakikisha kwamba sehemu hii iko salama na iko chini ya ulinzi mkali wa majeshi yetu ya ulinzi kutoka kwa kikosi hiki cha wana Green Eagles. Basi kama nilivyokuwa nimesema hapo awali kwamba punde tu marubani wetu watakapohakikisha kwamba eneo hili ni salama kuweza kutua, wataweza kutua mahali hapa na kuwasafirisha wananchi hawa ambao hufanya mazoezi mara kwa mara, kama anavyotueleza mkuu wetu wa majeshi kwamba tuwe tunaonoa ule mshale kuhakikisha kwamba unapata zaidi kupenda shakeni viharohe kwa umaridadi kabisa, ustadi na tajriba ya hali ya juu kutoka kwa marubani wetu. Ndege hizi zinatua mahali hapa kwa umaridadi kabisa. Tuwape makofi marubani wetu wanapotua hapa uwanjani. Tukumbuke kwamba ndege hizi za mashambulizi ziko vilevile na bunduki aina ya machine gun zilizo na uwezo wa kupiga risasi rashasha. Wanaondoka kijeshi kipindi kinachofahamika kama tactical move. Wawili wakisonga, wawili wanashika doria, wawili wakiingia kwa ndege, ulinzi bado unaimarishwa hadi watu wa mwisho kuweza kuingia kwenye ndege hizi ili kuweza kuondoka mahali hapa kwa kuhofia iwapo watakuwa wameonekana na maadui wasije wakapatikana mahali hapa. Basi tayari wameweza kuingia kwenye ndege hizi na muda wote kuanzia sasa watakuwa wanaaga eneo hili la operesheni baada ya kutekeleza jukumu lao kwa uadilifu. Basi hapo wanajeshi kuweza kujiweka sawa, tukiona hapa katikati kwamba wameweza kushikilia bunduki zilizo na uwezo wa kupiga risasi rashasha kuhakikisha kwamba wako imara. Hata watakapoondoka mahali hapa bado wataweza kutekeleza ulinzi wa kutosha ili ndege hizi zisije zikashambuliwa na adui ambaye labda ameweza kujificha sehemu yoyote mahali hapa. Basi kwa utaratibu na umaridadi wa kijeshi,
Basi asante sana mwenzangu Jabiri kuweza kutuelekeza vyema. Ningeomba maafisa wetu wa usalama ambao wako upande ule wa pili kwenye lango kuu kuweza kuelekeza wananchi wazalendo ambao wameshawasili kuweza kujumuika nasi. Tuna nafasi ya kutosha upande huu wa kulia ninakotangazia. Tafadhali tuhakikishe kwamba wananchi wamepata nafasi waweze kuketi ndiposa tuweze kuendelea na ratiba yetu jinsi inavyoendelea. Ninaomba kwa heshima tafadhali military police pamoja na polisi utawala, National Police Service, polisi wa kawaida, tuweze kuhakikisha kwamba vijana wa huduma kwa taifa, wananchi wanaweza kupata nafasi zao na kuweza kuketi pasipo na bugdha. Tuendelee tafadhali. Tafadhali Inspector Levi Rukani, eneo lako la kazi, wale ambao wako pale juu tunaomba kwa heshima waweze kuondoka. Kuna ndege itatoka upande huu wa pili na isiweze kumdhuru yeyote. Tafadhali Inspector Levi Rukani, hakikisha kwamba eneo lako la kazi ama mahali ulikuwa umepewa kutekeleza majukumu yako, hao wananchi ambao wako kwenye lango kuu la kuingia mahali hapa upande wa juu waweze kuondoka haraka iwezekanavyo. Tunataka kuwa na ndege ambayo itaweza kuja kutoka upande huu wa pili na kutua hapa uwanjani. Military Police, tafadhali tuhakikishe hilo limetekelezwa haraka iwezekanavyo. Wananchi tunaomba kwa heshima wale ambao wamesimama mbele ama juu ya lango hili kuweza kuondoka haraka iwezekanavyo ndiposa tuweze kuendelea na onyesho. Tuharakishe tafadhali. Thank you. Asante kwa wale wametii. Tuondoke tafadhali kwa muda mfupi ndiposa tuweze kuendelea na onyesho. Vijana wa huduma kwa taifa, tuhakikishe hilo linatekelezwa. Tuweze kujaza upande huu wa pili, nafasi ambayo imebaki upande huu wa pili. Tafadhali tunaomba kwa heshima, kwa sababu ndege hizi zinakuja kuweza kutuonyesha tafadhali tuondoke mahali nilikuwa nimetangaza. Ninaomba tena tafadhali tuondoke, maafisa wa usalama, tuweze kuhakikisha kwamba hapo juu kwenye ngazi tunaomba muweze kuondoka haraka iwezekanavyo tafadhali. Basi bendi yetu ya Maroon Commandos tunaomba tena muweze kurudi uwanjani. Muweze kurudi uwanjani tuweze kupata burudani. Bendi ya Maroon Commandos tafadhali. Ladies and gentlemen, this is a firefighter display from Tropic Air Limited. Tropic Air was established in... Maroon Commandos, tabidi mtulie kidogo, tutawajuza wakati wa kuleta burudani. Sibi, endelea tafadhali. Just to tell you that Tropic Air Limited was established in 1990 and has its base of operations at the Nyanyuki Civil Airfield in Kenya. The company operates fixed-wing and helicopter charter services
and is also one of the country's leading aviation maintenance providers. Today, Captain Andy Payne demonstrates firefighting operations using what is called a Bambi bucket system. Tropic Air are demonstrating one of their Airbus H125 helicopters for us today. The H125 outclasses all other single-engine helicopters for performance, versatility, and low maintenance costs, whilst excelling in hot, high, and extreme environments. Kuzima moto kutumia ndege aina ya helikopta. Basi tutaweza kukaribisha bendi yetu ya Maroon Commandos waweze kuletea burudani. Maroon Commandos, uwanja ni wetu. Captain Andy Payne is coming back second time, and this time look a bit more closely, because as the helicopter flies past, you will see suspended from its belly an orange bucket. This is Tropic Air's Bambi Max, and it has a capacity to hold up to 820 liters of water or fire retardant. Filling the bucket requires the pilot to place the bucket over a water source with a minimum depth of 1.6 meters. This can be a dam, a tank, a lake, or even a swimming pool. Once the bucket is lowered into the water, it will automatically tip on its side, submerge, and fill up. The pilot will lift the bucket out of the water and fly to the location of the fire. On reaching the fire, the pilot will establish the necessary line of attack, or the part of the fire to be suppressed, before setting up on the bombing run. When the aircraft is well placed over the identified area, a simple push of a button drops the water. On target, always, one assumes. Now, to find out more about Tropic, contact them on Tropic Air Kenya Instagram. Here we see him again, and this time we can give him a big round of applause. I think he can hear us, not that much of a racket. A big round of applause for Captain Andy Payne. And he might just do another Bambi bucket. No? Makofi, makofi, makofi kwa rubani wetu huyo. Well done. Shukran sana wana Sibio Komo waliokuwa kwenye Green Bridge, waliokuwa kwenye lile daraja letu, sasa wanaweza rudi. Tulikuwa naogopa
msije mkomogikiwa na maji, lakini sasa mnaweza rudi kwenye Green Bridge. Maroon Commandos, kazi kwenu. Kenya naipenda sana, Afrika mzima, duniani kote. Kenya ni mama yangu, Kenya nchi yangu. Kenya naipenda sana, Afrika mzima, duniani kote. Kenya ni mama yangu, naipenda Kenya nchi yangu.
Asanteni sana Maroon Commandos kwa mziki wa mtamu kabisa. Basi wananchi, kwa heshima tunawaomba mbaki kama mmetulia. Bado maonyesho yanazidi kuendelea. Hivi sasa tukisubiri baadhi ya ndege zingine ambazo zitakuwa zinapita mahali hapa na maonyesho mengine mbalimbali kabambe kabisa ambayo yameweza kuandaliwa kwa siku ya leo. Bado maonyesho ndiyo sasa yanaanza. Kwa hivyo tafadhalini tunaombwa kutulia mahali tulipo, tuzidi kusubiri maonyesho zaidi. Waelekezi wangu tafadhali, tujaribu kuwaeleza wananchi kwamba watulie, bado maonyesho ndiyo yanaanza hivi sasa. Asanteni. Ladies and gentlemen, please don't go away. Things are just starting. That was the first half, if you will, of our display. There are more to come all the way until 4 o'clock in the afternoon. So please, please, please don't go away. Basi asanteni sana kwa tangazo hilo. Tutarudi tena kwa Maroon Commandos tuweze kuendelea na burudani. Maroon Commandos tafadhali. Kisababisha shujaa. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda kazi. Uvivu ni adui mkubwa wa ujenzi wa taifa, kwani hicho kiini hasa kisababisha chocho. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda kazi. Uvivu ni adui mkubwa wa ujenzi wa taifa, kwani hicho kiini hasa kisababisha chocho. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda kazi. Uvivu ni adui wa ujenzi wa taifa, jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Ndugu yangu, kumekucha, amka uende shamba. Jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Mwanangu, kumekucha, amka uende shule. Elimu ndiyo msingi wa maendeleo. Barani, kumekucha, amka uende kazi. Jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Uvivu ndio adui wa ujenzi wa taifa. Jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Ndugu yangu, kumekucha, amka uende shamba. Jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Mwanangu, kumekucha, amka uende shule. Hiyo elimu ndio msingi wa maendeleo. Barani, kumekucha, amka uende kazi. Jiepushe na uvivu, tujenge taifa.
wana Maroon Commandos kidogo, tushikilie kidogo. Tafadhali, kuna tangazo hapa. Tukiangalia kwa screens zetu, kuna watoto watatu ambao tunaweza kuwatazama pale. Tafadhali, wazazi wa hawa watoto uweze kufika pale kwa ambulance ya NMS. Ambulance ama gari la huduma pale ndani ya uwanja la NMS utaweza kupata hawa watoto. Na pia tunahimiza wazazi, tafadhali tuweze kuangalia watoto wetu. Na kama imekuwa ni kwamba watoto wanahitaji lishe, pale unapoingia upande wa kulia kuna mahali ambapo utaweza kupata chakula cha watoto hawa. There is the DEFCO canteen, iko pale, utapata maji, utapata chakula, tuweze kufikisha watoto wetu pale wapate chakula. Asanteni. Maroon Commandos 2.
Asanteni sana Maroon Commandos kwa wimbo huo mtamu kabisa. Basi ningependa kuweka tangazo hili wazi kwamba kwa wale watoto ambao watakuwa wamepotea, tunaomba waweze kupelekwa kwenye magari haya wagonjwa, ukipenda ambulance hizi za Nairobi Metropolitan, ili waweze kuchukuliwa kutoka pale. Tafadhali, iwapo umempata mtoto ambaye amepotea, tunaomba kwa heshima uweze kumpeleka mahali magari haya ambulance yalipo, na wazazi wao wataweza kuwachukua sehemu ile. Alafu vile vile wananchi waliokuwa wamesimama pale juu ya lango kuu la kuingia kwenye uwanja huu, tunaona kwamba mmeweza kufinyana kushoto kulia. Kwa hivyo hivi sasa tunaweza kutumia nafasi ile ili kuweza kupata uhondo, kama alivyosema hapo awali kwamba
hivi sasa ndio mkoko unaalika maua. Maonyesho hivi sasa ndio yanazidi kupamba moto, na muda wote kuanzia sasa tutakuwa tunazipokea ndege zaidi ambazo zitakuwa zinatuonyesha mizunguko ya aina mbalimbali. Basi tukizidi kusubiri, nitarudisha tena kwa Maroon Commandos waweze kuendelea kutupatia burudani. Maroon Commandos, tafadhali. Sitaki uniambie eti unaenda.
Asante sana Maroon Commandos kwa wimbo huo mtamu kabisa. Basi nitarudisha kwa mwenzangu Sibi Okumu aweze kuendelea na onyesho linalofuata. Na hilo ni skydiving. So very soon in front of you will be a jump aircraft Cessna Caravan flown by Captain Godwin Washira, approaching from the right, and he has 6 sky divers. The jump aircraft is operated by the FTC Flying School based at Wilson Airport, right beside us. Mabibi na mabwana, sasa wacha nijaribu kichekesho kidogo mwenzangu. Tafadhali wananchi wazalendo, bado tuna onyesho chungu nzima, tusiweze kuondoka. Tunaomba kwa heshima tuweze kurudi. Ndege zetu zinapojitayarisha kuzidi kupita mbele yetu na kuweza kutuonyesha mizunguko tofauti tofauti, na hali kadhalika wananchi waliokuwa pale juu waruhusiwe hivi sasa kuweza kurudi mahali pale, waweze kutulia na kutazama onyesho hili moja kwa moja toka bustani la Uhuru. Kwako Sibi. Ilikuwa na kichekesho kimoja tujaribu kuona vile itakuwa. Ukiona mtaalamu gari imefungia gari ya mkubwa na inataka kutoka. Kichekesho cha kwanza wacha nirudie. Ukiona mtaalamu wa bomu akikimbia, jaribu sana kuandamana naye. Kichekesho cha pili, ukisikia rubani wa jeti ya F5 akisema kwa sauti, ondoka, 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 sauti za pili za mwisho zitakuwa mwangwi. Ukisubiri kuuliza ni kwa nini, utakuwa ukizungumza peke yako, kwa sababu wewe ndio umewachwa kuwa rubani. I have an announcement to make. KCZ. The driver of KCZ 748A, would you please remove your vehicle so that a special guest can leave? KCZ 748A. Asante kwa tangazo hilo Bwana Sibi. Senior Sergeant Kiarie, report mahali pa kazi. Sergeant Kiarie tafadhali. Senior Sergeant Kiarie, report mahali pa kazi. Banzi, tuendelee. Asante sana mwenzangu. Wananchi tafadhali mulioko kwenye lango kuu la kuingia mahali hapa, mnaombwa kuweza kuchukua nafasi zenu kama mlivyokuwa hapo awali, ili kupeana nafasi kwa wenzetu walioko kule nje pia vile vile kuweza kuingia hapa ndani. Tunaposongamana kwenye lango kuu, tunapeana wakati mgumu kwa maafisa wanaotuelekeza kuingia mahali hapa. Kwa hivyo tafadhalini wananchi mlioko mahali pale, tunaomba kupunguza hiyo movement ili tuwapatie nafasi wenzetu walioko kule nje ambao wako na hamu ya kuingia hapa ndani kujiunga pamoja nasi kujionea maonyesho haya yanayoendelea ya wanaanga. Waelekezaji tafadhali munisaidie kwa jambo hilo ili tuhakikishe kwamba
pale kwenye lango kuu watu wameweza kutulia na wamechukua nafasi zao, ili tupeane nafasi kwa wenzetu walioko kule nje kuweza kujiunga nasi hapa ndani. Najua kwamba kuna wale ambao labda walikuwa wanaenda nje pale kuweza kujinunulia maji na vinywaji mbalimbali, lakini kwa sasa naomba tafadhali tuweze kusitisha, manake muda wote kuanzia sasa tutakuwa tunawapokea wana skydivers. Na tukiangalia katikati ya uwanja tayari alama inayofahamika kama desired impact point imeweza kuwekwa, ishara kamili kwamba muda wote kuanzia sasa skydivers watakuwa wanatua mahali hapa. Basi wananchi na wazazi ambao wameweza kupoteza wana wao, tunaomba muweze kupiga ripoti mahali ambulensi ya NMS upande wangu wa kushoto nakotangazia, kuweza kuhakikisha kwamba mwanao yuko pale ili uweze kuunganishwa na mtoto wako. Nitarudi upande wa pili wa studio tuweze kupata burudani kutoka kwa Yellow Wagoners, bendi ya Kahawa Garrison. Yellow Wagoners tafadhali. Ladies and gentlemen, look to the skies. The skydivers have gone up to a height of 5,000 feet above us on ground level, and they will commence their dives soon. So if you look very high, there's some Kenya flags, maybe 1, 2, 3 above the presidential dais. Basi angani hivi sasa ni wana skydivers, wana parachuti ambao tayari wameweza kuruka kutoka kwa ndege ile, na muda wote kuanzia sasa watakuwa wanatua mahali hapa kama alivyoelekeza mwenzangu Bwana Sibi Okumu. There's another group with us called Skydive Swahili, and they are based not at Wilson Airport right next to us, but in Diani Beach at the coast. Now, Skydive Swahili provide tandem skydiving services, a jump school, display jumps as they're doing now, and also provide parachute equipment maintenance. Hapa tukiona wa kwanza kabisa ambaye nafikiri atakuwa anatangulia mahali hapa, ameweza kupuliza moshi wa kijani kibichi ili kuwapatia nafasi wenzake kuweza kujua jinsi upepo unavyovuma. There is the first one to land on our field. Give him a clap. Give her a clap. Well, I can't see from here. There we go. Number 2 coming down. A big clap for number 2. Sorry, I don't know your name. Oh. Tuongeze makofi tafadhali kwa wana skydivers. Number 3 coming down, all simultaneously, quite a few. Big clap. Oh. I think
Tuongeze makofi tafadhali kwa wana skydivers. Oh, I think a significant investment in knee supports is necessary over time. There is the person with the Kenya colors. A bit of a loop there. Basi angani hivi sasa akiwa amesalia mwana miavuli mmoja ambaye anaipeperesha bendera ya Kenya, akishuka mahali hapa kwa utaratibu kabisa. Kumradi si bendera ya Kenya, lakini anatua mahali hapa kwa umaridadi kabisa katika sehemu aliyotengewa. Hey! Right. Tuongeze makofi tafadhali. Okay. Asanteni. I think it must have something to do with the wind, how heavily one lands. Basi bado tuna onyesho lingine. Kwa hivyo wananchi, tuzidi kujivunia wana miavuli ambao wanashiriki katika onyesho hili. Tuweze kuongeza makofi tafadhali, kisha niweze kuwarejesha moja kwa moja kwa bendi ya Yellow Wagoners, bendi ya jeshi letu la nchi kavu, Kahawa Garrison. Twende kazi. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of Tasema, Tacho, Pahato.
Asante sana bendi ya Yellow Wagoners. Asante sana mgeni wetu rasmi. Hivi sasa nitaweza kuapisha wenzangu kutoka idara ama polisi wanaolinda mbuga zetu, Ranger Eric Mwandawiro pamoja na Warden 2 Edward Mburu, waweze kutuelekeza jinsi wanavyolinda mbuga zetu. Asante sana mwenzangu. Mabibi na mabwana, idara ya kulinda na kuhifadhi wanyama wa pori kwa ushirikiano na idara ya National Air Support inakuletea tamasha maalum kuonyesha jinsi ndege zetu zinavyotumika katika kulinda na kuhifadhi wanyama wa pori. Kwa mbele yetu kunayo ndege aina ya fixed wing aviat husky ikiwa na rubani John Tepar. Mabibi na mabwana, kikosi hiki kiko katika mbuga ya Tsavo Mashariki, ambapo mbuga hii inajulikana kama the theater of the world, kauli mbiu. Vile vile mabibi na mabwana, ukubwa wa mbuga hii ni kilomita 13,747 mraba, ikiwa inajivunia wanyama wakubwa watano kama vile tembo, mbogo, chui, simba na hata faru, ikiwamo mbuga hii faru weusi ambao tunajivunia katika mbuga hii. Mbuga hii inapatikana katika kaunti ya Taita Taveta. Mabibi na mabwana, ndege hii unaiona mbele yako ina uwezo wa kukaa angani masaa 6. Vile vile inaweza kubeba abiria wawili, na ndege hii hutumika hususan katika doria na kureka maeneo yetu katika mbuga zetu. Tayari kikosi kimeshatoka kuashiria kwamba mchakato mzima unaanza kwa sasa. Mbele yako mabibi na mabwana, kunayo faru nyeusi inakuja ikiwa katika hali tulivu kabisa, kuashiria ya kwamba hali iko salama na hali iko tulivu kabisa. Mnyama huyu kwa kawaida si mwepesi wa uzoefu wa watu, mara nyingi hukimbia ama hutoroka watu, kwa hivyo huenda akatoroka. Lakini kwa leo mabibi na mabwana, mnyama huyu ni mmoja wa urithi ambao tunaojivunia katika taifa hili la Kenya, ikiwamo tukikumbuka miaka ile ya 70 ambapo haswa uwindaji haramu uliweza kwenda juu sana. Lakini kwa juhudi ya kikosi hiki, mabibi na mabwana, tujivunia kwamba takwimu za wanyama hawa zimeweza kuongezeka. Hebu tusikie. Uniform Tango Mike 19805200 over.
Ya Famari nimepata moja ile ilipotelea last time. Hebu kujeni muweze kusoma tuone kama ni ile tu ilipotelea. Over. Mabibi na mabwana, tayari ndege aina ya Aviet Husky imeshaweza kumwona mnyama huyu, na tayari wameshajulishana kikundi ama kikosi kinachojulikana kama monitoring team, ambapo kwa sasa kwa umbali tunawaona wakija kwa upesi kabisa, ndege ikiwa angani ikiwahakikishia kwamba mnyama huyu hawezi kutoroka. Kono wangu wa kulia kunao majangili wawili. Tayari tunaona mnyama yule ametoa kinyesi, anazidi kutoa kinyesi mnyama yule, na mara nyingi huwa anahakikisha eneo lile ameliweka alama ambapo hataweza kusahau mahali pale. Majangili nao upande wangu wa kulia wanakuja wakifuata nyayo ile ya mnyama yule, tayari wakiashiria kwamba wameona. Na upande ule mwingine wa kushoto, askari wale tayari washaona mnyama yule ambaye kwa jina anajulikana kama Galana. Tayari washamuona, amechukua nakili zake, afya yake, ni nani, anafanya nini, ili iweze kusaidia katika makavazi ya mnyama huyu, ambapo atakuwa anafuatiliwa kwa karibu. Tayari washamaliza vijana wale na wanaelekea katika hali yao ya kushika doria, shughuli yao ya kila siku. Tayari majangili washaona na wametoroka. Asante sana zangu Wadentu Edward Mboru, unaweza endelea. Makabiliano makali kweli kweli ndani ya askari wetu. Askari mmoja amepata jeraha. Kamanda anatuma askari wawili waweze kumpa huduma ya haraka sana iwezekanavyo na kumtoa kwenye eneo la vita. Tunaona kufanya huduma ya kwanza kwa haraka sana, inaitwa tactical care under fire. Wanamtoa kwa haraka. Tuwapigie makofi ya askari. Moto unapamba kati ya majangili na askari wa kulinda wanyama pori. Wanakabiliana. Askari tunaona wakiondoka pale kwenda kumhudumia mwenzao kwa tactical movement. Wanaondoka kwa ustadi kweli kweli, wakielekea mahali ambapo mwenzao anapewa huduma ya kwanza. Kumbuka majangili hawa pia ni watu ambao wanatumia silaha. Kwa hivyo haya ni masaibu ambayo askari wa kulinda na kuhifadhi wanyamapori wanaweza kukabiliana nao. Tunaona tayari mmoja wao ameweza kupata jeraha la risasi. Kikundi hicho kiongozwa naye Kamanda Bana anawapeleka mahali ambapo ni sawia kidogo waweze kupata ama kumpa yule askari huduma ya kwanza. Ukipenda inaitwa care under fire. Wamempeleka mahali ambapo ni salama kidogo. Majambazi nao wamesema kwamba tumeshinda, basi kwa hivyo wanasema wale askari tumewaweza. Wao bado tunasikia naye anaitisha usaidizi. Unit of Tango Mine, 9I, 50145. Yeah, what is it?
Tunasikia kwamba yule komanda ameita kituo chake kule headquarters, anasema kwamba anahitaji usaidizi na amepiga ripoti ya kwamba mmoja wa askari ameweza kuumizwa. Kwa hivyo anasema angehitaji more air support. Yeah, Zulu Bravo, this is Kilo Whiskey, loud and clear, center. Anaitisha usaidizi, tusikize. Yeah, wamepata contact pande gani over? Yeah, wanapatiana eneo ambalo wameweza kupatana na majangili. Yeah, uniform tango Mike. 9850145. Anaweza kupatiana coordinates. Niko na reinforcement team, I'll be there in the next 2 minutes. Over. Anaitisha usaidizi wa ndege aina ya helikopta. Anasema anataka kuokoa uhai wa yule askari ambaye ameweza kujeruhiwa na wale majangili. Vile vile anaitisha usaidizi mwingi uje, yani usaidizi wa reinforcement, ukipenda quick response team. Wataweza kufika hapa kwa muda mfupi sana iwezekanavyo ndio waweze kuokoa uhai wa yule askari. Ukiangalia mbele yetu, mgeni wa heshima, ni kwamba kuna aina ya ndege ya helikopta Bell 206 almaarufu Long Ranger, ikiendeshwa naye meja mstaafu Anthony Ngugi akisaidiwa na Kapteni Dennis Amolo. Wanakuja kutua pale kwa ustadi mara moja ndio waweze kupeleka yule askari aliyeweza kujeruhiwa hospitali. Wanatua kwa maridadi. Tuwape makofi wananchi. Pale ndani tunaona kikosi cha QRT, Quick Response Team, kinashuka haraka sana na kuchukua doria 360 degrees. Wanahakikisha kwamba mgonjwa wako salama akiingizwa pale. Ni askari ambao wameweza kupata mafundisho ya hali ya juu, wamekuja kusaidia wenzao. Mgonjwa naye anapelekwa kwa mbinu ya tumankari kwenye ndege hile ndio weze kupelekwa kwenye zahanati kwa haraka sana. Ni dhahiri shairi kwamba rubani wetu wamepata mafunzo ambayo inawezesha kufanya operesheni kwa muda mfupi sana, na ndege hiyo tena ilekea hewani. Tuwape makofi jameni. Askari kaweza kuokolewa. Kumbuka mada ya leo ni kwamba kuoneshana namna ndege zetu zinavyotumika kuweza kusaidia kuhakikisha mbuga zetu za wanyama ziko salama salmin. Wanaondoka, kwa hivyo askari hajapoteza maisha, kaweza kupelekwa hospitalini na quick response team nayo imeweza kuwadia. Wale majangili nao wamejua kwamba ndege imekuja imechukua askari wameenda, basi bado wanaendelea na pilika zao, wanafuata nyayo za ule mnyama. Kumbuka ule faru mweusi ana dhamana kubwa sana. Kwa hivyo hao majangili wanasema askari tulimpiga akaanguka na akapeleka hospitali na ndege, kwa hivyo sisi tuko huru, tujitangazie uhuru ndani ya mbuga hii. Ole wao, manake komanda amesema no retreat no surrender. Ameitisha kile kikosi kikali cha QRT, Quick Response Team, na wameweza kukuja wafuate zile nyao za wale majangili, manake wanajua bado wako ndani ya mbuga. Wanawafuata, wanafanya tactical tracking, yani wanafuata nyayo. Kamanda ambaye ni Balan anawaelekeza wale vijana, anawaambia amewaona kwa umbali, amemwambia basi hebu chukua goti tusikize. Wameingia kwa ule muundo unaitwa arrowhead. Muundo huu husaidia sana kwamba kila askari anaweza kuangalia mgongo wa mwenzake. Ni kwamba usalama umelindwa pande zote, kushoto, kulia na mbele. Kamanda basi anawapanga, anawaambia njooni upande huu. Amewapanga confirmation ambayo tunapenda kuita online formation. Basi wanasema advance. Muundo huu ukiona unawezesha kwamba basi wamekabiliana tena. Wamekabiliana tena. Majambazi na askari wa kulinda wanyamapori wanapigana vita kali. Jambazi kaangusha. Wape makofi jameni. Majangili nao ndio hao. Askari wanaondoka kwa mtindo wa fire movement. Ile inaitwa tactical bounding. Mmoja chini mwingine ukitembea. Hii inawezekana
kwa mafunzo maalum ambao askari hawa kulinda wanyama pori wameweza kuyapokea. Wote wanaondoka kwa umaridadi wakipita kwa ile kambi. Moto mkubwa, hawataki kubahatisha. Makofi jameni, makofi jameni. Basi wanahakikisha kwamba wale adui wameweza, hakutaka kubahatisha, wamelala salama. Kamanda anawachukua anapeleka mahala ambapo ni safi, mbali na tukio hilo. Anawaambia on me. Ukiangalia kwa mbali anawapanga, anapatia kila mtu kazi yake. Wewe na wewe utachunga hapa. Kila mtu anapatiwa area of responsibility. Ni kwamba nichunge, ni kuchunge. Kamanda Balan huyo. Wameingia kwa ule muundo wa mviringo, ukipenda all round defense 360. Mwenzake anaangalia mwenzake. Basi wakati wowote tutaona baada ya hapo akiweza kutumana. Kumbuka wale majangili huwa kawaida wamebeba, tumeona kwamba ni kama walikuwa na silaha. Wako pia na vitu kama simu za rununu ambazo tukiweza kuzipata zinatusaidia sana kwenye upelelezi zaidi, kujua ni akina nani hawa wanahusika. Na basi tukiweza kujua namna hiyo tunaweza kuangamiza uwindaji haramu ndani ya mbuga zetu. Tuone yule kamanda amewaita askari wake wawili, anataka kuwatuma kwenye lile tukio la wale majangili walikuwa wamekaa. Anawatuma, anawaambia nendeni muangalie kwa hiyo kambi kuna nini kumebaki. Askari wanatoka pale kwa mwendo ambao unajulikana kama tactical movement. Mmoja anaenda, mwingine anampisha, anamwambia mbele kuko sawa. Wanaondoka kwa ustadi na uweledi. Anataka kubahatisha, anahakikisha kwamba yule jangili amelala. Kumbuka aliweza kuumiza askari, kwa hivyo wanasema mimi pia sitaki kubahatisha. There is no taking chances. Wameweza kupata bunduki pale, anaifanya usalama. Mwenzake naye anashika doria, anampekua yule jambazi aweze kupata vitu kama labda simu za rununu, vitambulisho, ndo kuweza kuelewa hawa majambazi wanatokea sehemu gani. Anazidi pia kupekua lile gunia ama mfuko ambao ulikuwa na majambazi, aweze kuchukua, aregeshe kamanda wake, amwambie mkuu, tumeweza kupata vitu kadha wa kadha. Askari hawa wanyamapori ni askari ambao wameweza kupata mafunzo bora zaidi, yani kuhakikisha kwamba mbuga zetu ziko salama, wanyama wetu wako salama. Na tumeweza kuona kutokana na juhudi za serikali kuwapa mafunzo na kuwapa vifaa vyema vya kazi, basi mbuga zetu na wanyama wetu wameweza kuhakikisha kwamba ziko salama salmini. Wanarudi kwa ule mtindo bado wa tactical movement, wanaregea pale ndani. Basi wameweza kurudi ndani na kila mtu kuchukua nafasi yake. Pale ndipo ambapo sasa wanaambia kamanda, tumeenda kweli, wale jambazi tumeweza kupekua, tumeweza kupata vitu kadha wa kadha, naye ndio aweze kupiga ripoti kwenye kituo chake kikuu na aeleze ni nini ambacho amekipata na nia yake ni gani, tena kama ako na nia kuendelea na operesheni ama itakuwa ni vipi. Tutawasikiza muda kidogo wakiweza kupatiana ripoti hiyo. Pia wageni wetu ni wajuze kwamba mnyama ambaye tuliyemuona hapa ambaye ni faru mweusi ni mnyama ambaye anapatikana mbuga ya wanyama ya Tsavo Mashariki ambao tunaiga siku ya leo. Tunasikia akiitana. Vile mnyama huyo ama wanyama hao faru weusi wanapatikana mbuga ya wanyama kama Tsavo West, Tsavo East National Park ambayo ndio hii leo tumeiona, Meru National Park. Wanapatiana ripoti. Tunaweza kupa tu hiyo nyayo na tukakutana na hawa jomba. Bravo.
Tunasikia yule komanda akiweza kupatiana ripoti kwamba waliweza kufuata ile nyayo, wakakutana na wale majangili na wakaweza kuwamaliza, na pia anasema kwamba wameweza kupata bunduki na vitu vinginevyo. Niwakumbushe kwamba awali nimesema kwamba wanyama hao ambao ni faru weusi wanapatikana mbuga zetu za wanyama kama vile Tsavo Mashariki ambayo tumeiga siku ya leo, Tsavo Magharibi ambayo ni Tsavo West, Meru National Park ukitembea pia utawapata, na hapa karibu jirani yetu Nairobi National Park wanyama hao wanapatikana vile vile mbuga yetu ya wanyama ya Lake Nakuru National Park. Tusisahau pia mbuga ya wanyama ambayo iko kaskazini mwa nchi ambayo ni Ruma National Park. Faru hawa weusi pia wanapatikana. Tangu serikali ilianza mbinu ya kuwapa askari hawa mafunzo na kutoa vifaa vya kisasa kupigana na magaidi, tumeona nambari ya wanyama. Na nia yake ni gani tena? Kama ako na nia ya kuendelea na operesheni ama itakuwa ni vipi? Tutawasikiza muda kidogo wakiweza kupatiana ripoti hiyo. Pia wageni wetu ni wajuze kwamba mnyama ambaye tuliyemuona hapa ambaye ni faru mweusi ni mnyama ambaye anapatikana mbuga ya wanyama ya Tsavo Mashariki ambao tunaiga siku ya leo. Tunasikia akiitana. Vile mnyama huyo ama wanyama hao faru weusi wanapatikana mbuga ya wanyama kama Tsavo West, Tsavo East National Park ambayo ndio hii leo tumeiona, Meru National Park. Wanapatiana ripoti. Tumeweza kupa tu hiyo nyayo na tukakutana na hawa jomba hawa. Bravo. Tunasikia yule komanda akiweza kupatiana ripoti kwamba waliweza kufuata ile nyayo, wakakutana na wale majangili na wakaweza kuwamaliza, na pia anasema kwamba wameweza kupata bunduki na vitu vinginevyo. Niwakumbushe kwamba awali nimesema kwamba wanyama hao ambao ni faru weusi wanapatikana mbuga zetu za wanyama kama vile Tsavo Mashariki ambayo tumeiga siku ya leo, Tsavo Magharibi ambayo ni Tsavo West, Meru National Park ukitembea pia utawapata, na hapa wanyama hao wanapatikana vile vile mbuga yetu ya wanyama ya Lake Nakuru National Park. Tusisahau pia mbuga ya wanyama ambayo iko kaskazini mwa nchi ambayo ni Ruma National Park. Faru hawa weusi pia wanapatikana. Tangu serikali ilianza mbinu ya kuwapa askari hawa mafunzo na kutoa vifaa vya kisasa kupigana na magaidi, tumeona nambari ya wanyama hawa ikiongezeka maradufu, ishara ya kwamba watalii wamekaribishwa wote wa ndani na nje, kwamba mbuga zetu ziko imara daima na kwamba usalama ni wa hali ya juu. Tujivunie urithi wetu kama wananchi wa Kenya. Nimkaribishe mwenzangu Mwandawiro, tafadhali. Asante sana Warden 2 Edward Mburu. Mabibi na mabwana, Tsavo Mashariki, kauli mbiu Theatre of the World. Hakika mbuga hii inajivunia wanyama hawa ambao kwa sasa wameongezeka maradufu. Kwa hivyo wakati kama huu nachukua fursa hii kutoa shukrani zetu haswa kwa serikali yetu ya taifa letu la Kenya, Wizara ya Utalii na Wanyama wa Pori ikiongozwa na Waziri Mheshimiwa Najib Balala, mkurugenzi wetu mkuu Brigedia mstaafu John Waweru ambaye haswa ndiye anayeongoza kikosi hiki cha kulinda na kuhifadhi wanyama wa pori. Tawasihi wananchi watukufu wa Kenya tuzuru mbuga zetu katika nchi yetu hii nzuri ambayo iko na mandhari ya kuvutia kila pembe zote za
na wako tayari kuomba ruhusa yao ili waweze kutoka katika uwanja huu. Tayari Assistant Warden 2, Warden 3 ameshaomba ruhusa ya kuweza kutoka katika uwanja, kuashiria ya kwamba kwa sasa tamasha hii imekamilika. Mabibi na mabwana, twaomba tuwapigie makofi, wapigie makofi. Tuwape makofi tena jameni, tuwape makofi vijana wa kulinda na kuhifadhi wanyamapori. Asanteni. Basi asante sana askari wetu wanaolinda mbuga zetu pamoja na wanyama pori. Ningependa tuzidi kuwapa makofi mengine mazuri, wakiweza kuhakikisha kwamba wanyama wetu wa porini wanaotuletea pesa nyingi kutoka kwa utalii wanalindwa. Hivi sasa tutarudi kwao Yellow Wagoners waweze kutuletea ama kuweza kuendelea na burudani, waweze kutuletea burudani la chini kwa chini, kisha baadaye niweze kumpisha bwana Sidi Okumu aweze kuendelea na onyesho. Yellow Wagoners. Shikilia kidogo tu Yellow Wagoners. Shikilia kidogo Yellow Wagoners. Basi wananchi wazalendo, kwa muda usiozidi dakika 5, Marksman Aerobatics Team wale ambao walitufungulia onyesho, hawa wakiwa ni wenzetu ambao wamejumuika nasi kutoka Afrika Kusini, wataweza kuwa wanarudi tena na onyesho lingine. Yellow Wagoners, tuendelee. Sofia wangu naye atamwekile na milele mama wakina Sofia, ye Sofia wangu naye atamwekile na milele baba we mama we mwambie yule wangu naye atamwekile na milele. Akapewa masikio, akapewa na mlio wa milele na milele. Punda alinyimwa pembe, akapewa masikio, akapewa na mlio wa milele na milele. Baba we, mama we, mwambie yule wangu naye atange milele na milele na milele. Mama we, mwambie yule
sasa kuchezea kutia kwa fahamu kuwa umepotea na kila ukiwaza shida utokea. Mama Zuwera, Mama Zuwera, Asanteni sana studio. Asanteni sana Yellow Wagoners Band kwa nyimbo hizo tamtamu kabisa. Basi ningeomba wananchi tafadhali tuweze kuangalia runinga zetu hapa uwanjani. Kuna mtoto ambaye ameweza kupotea. Iwapo mtoto huyu ni wako, uweze kufika mahali hapa na kumchukua. Vilevile ningependa kuwashukuru wananchi wote kwa ujumla kwa ushirikiano wenu, lakini tunaona kwamba kushoto kulia mwa lango kuu mahali hapa tumeweza kufinyana zaidi. Tunawaomba tafadhali muweze kusonga ndani kuelekea kwa jukwaa letu rasmi. Tuko na sehemu ambazo bado ziko na nafasi. Kuna nafasi nyingi ambazo bado ziko wazi upande huu. Kwa hivyo wananchi mulioko kushoto kulia mwa lango kuu mahali hapa, mnaombwa tafadhali kuweza kusonga ndani kabisa kuingia mukikaribia jukwaa letu rasmi. Tuko na nafasi kushoto kulia kutoka kwa jukwaa letu kuu ili muweze kujichukulia nafasi. Tupeane nafasi kwenye lango kuu kwa wenzetu ambao bado wako nje hapa. Vile vile kwa yule mtoto ambaye alikuwa anaonyeshwa kwenye runinga zetu hapa uwanjani, kupelekwa sehemu ile ambayo iko na gari aina ya ambulance kushoto mwa jukwaa letu rasmi. Kwa hivyo iwapo mtoto huyu ni wako, kwa heshima tunakuomba uweze kufika mahali pale kuweza kumchukua, kwa sababu saa hii tunaona ni kama mtoto huyu anahangaika. Alafu wazazi wote kwa ujumla ambao bado tuko na watoto wadogo, tuweze kuwachunga, tuhakikishe kwamba hawapotei mahali hapa, manake hapo watapotea basi tutakuwa na kazi ngumu sana. Asanteni kwa ushirikiano wenu. Waelekezi wangu kwenye lango kuu, tafadhali tushirikiane na wananchi hawa wazalendo waweze kusonga ndani kabisa, wajichukulie nafasi. Tuko na nafasi nyingi na za kutosha kabisa. Tutarudi studio ili kuweza kupata mziki kutoka kwa Yellow Wagoners Band. Bendi tafadhali. Asanteni sana Yellow Wagoners Band. Mshikilie tu hapo hapo, mtaendelea baadaye, lakini hivi sasa linafuata onyesho lingine ambalo nitampisha mwenzangu CB Okumu aweze kuendelea. Mabibi na mabwana, tunakaribisha kwa mara ya pili marksmen kutoka South Africa. Ladies and gentlemen, prepare yourself for the majestic entry of the marksmen, our very special guests from South Africa. I met them very briefly a couple of days ago and had time enough to learn that they come from Cape Town in South Africa. Now, the thing about them is that they're a group of friends who just love flying. In earlier days, they flew helicopters, they flew 747s, they flew fighter jets, and just for the love of it, they continued. But they do fly at the highest possible level. And the group of four people, Martin Hensman, Mark Sampson, Eugene Dupries,
Martin Schulz. I know that a lot depends on weather conditions for these people who are flying at such high level, unlimited level. They're world champions to do everything that they want to do. But let me read what is on the program as part of their demonstration. So the four-ship is going to re-enter for a loop in T formation, followed by a second loop in diamond formation. At the top of the second loop, the formation bends 90 degrees to the left to finish parallel to the display line. Next is a wing over to the right and a barrel roll to the left, all in diamond formation. After the barrel, the team turns right to return to the center of the air display area. During the turn, the four aircraft change into line astern formation. The team will pull up at about 50 degrees pitch. Each aircraft separately in turn will brake right with a 3/4 roll. So there they are, just saying hello first of all. It's going to take a while before they come back. And in between time, I wonder whether anybody has spotted my friend the Rhino. I wonder where the Rhino went to. I still long to see him again. So perhaps you might try to tell people how wonderful these are. Senior Sergeant. Thank you, Mr. Sibio Kumu. Kama ulivyosema ni katika diamond formation. Hiyo ni katika kwa Kiswahili almasi. Zinakuja pamoja kwa muundo wa almasi. Kumbuka kuweza kuonyesha ujuzi huu. Hii ni kwa sababu marubani hawa wameweza kupata mafunzo ya hali ya juu na vile vile wakijivunia kwamba anga letu liko salama kabisa masaa 24. Well, the thing to say about these pilots is that when they start doing what they're going to do, we'll just see and be amazed. But for those of us with flying experience, as they go on with their display, at the bottom of a rolling brake, the four aircraft will rejoin into a diamond formation and turn back for a loop, followed by a low, steep turn to the left, after which the team will position head-on to perform the switchblade. We saw the switchblade in the morning, and I was convinced that I would not like to be part of a switchblade. Let other people do what they want. This splits the team into two separate pairs. The wing aircraft are now on the display line flying opposition pass maneuvers. Now, when I spoke to the pilots briefly, they say that as they prepare for another festival, the actual training on an almost weekly basis, day in, day out, is a year before they come up with a new routine. Then they stay with that routine for a while so that we can describe it now. And as we talk, they will be preparing for another one. So we've got to the switchblade, and I'll tell you some more. Oh, there they are, back again. They must have inverted. I'm becoming a pilot just by sitting here. There's a bit of inversion going on, upside down. Tafadhali, tuwape marubani wetu makofi. Give them a big hand, a big round of applause.
Even if they can't see you, they'll watch the video and say, these Kenyans really gave us a warm welcome, and they'll come back every year. All of this is being recorded, all of this is being transmitted on some of our channels. So, audience response, your big moment will come again soon. How about that? Maridadi kabisa. Nakumbuka wakati ndege hizi zinalala chali, rubani pia kalala chali. I don't know whether this is the moment to say that they're into echelon formation, because now that I'm a pilot in the Bud, I think they're flying very close together. And that's what it's called. Close enough to recognize each other in the cockpit. Again, simple for us watching from the ground, but I dare say very, very difficult. Wanaingia kwa mwendo wa kasi, kwa umaridadi kabisa, paju tena kwa pamoja, kila moja helekea kushoto, maridadi kabisa. Wanakuja chini mmoja baada ya mwingine na kuzidi kupaa. Tuwape marubani wetu makofi. Tunayoona hapa sio ya kawaida. I think you all know about the occupational hazard of having real birds in the sky. We can see some eagles giving us a display as well. I'll have to become an ornithologist as well and tell you what kind of eagle, but they're not doing too badly themselves. Kabisa Mr. Sibi, kumbuka wanyama hewa wanasema pia hewa, that is where we reign. So it is okay for them to do so. They seem to be happy that wamepata wenzao kule hewani. Lakini wale wako na ujuzi zaidi kuwaliko. Over to YouTube, and the home page says the Marksmen Aerobatic Team is a civilian formation aerobatic display team based in South Africa. The team currently operates throughout Africa, China, and is available for air shows globally. The Marksmen perform a high-energy, dynamic 4-aircraft air display of close formation and freestyle aerobatics, crossover passes, synchronized acrobatics, and silo gyroscopic maneuvers. Those must be they. Maridadi kabisa. Makofi wapi kwa heshima. This is good. Maridadi kwa pamoja. Na hakika moshi mweupe kwamba tunajivunia anga la nchi ya Kenya kwamba liko salama kabisa. There we go. Watch out for this. Something exciting is going to happen, I'm sure of it. Signaled by some smoke. And coming in from the left of the presidential dais. Maridadi kabisa kwa pamoja. Ujuzi, mafunzo ya hali ya juu.
The group leader is Mark Hensman. Now I have to find out whether he's flying the plane that's colored blue to be different. I guess there's some children here in the audience having a big dream of becoming pilots. I've met some pilots for a long time in the past week, and I must say that they're super cool. They don't get easily raffled, so you learn things just by being close to them. Kweli kabisa. Watoto wengi ukiwauliza unataka kuwa nini? Ukiwa mkubwa wengi wanakwambia nataka kuwa rubani. Watoto tazama rubani vile anafanya kule juu ya anga. Watoto mpo? Marubani mpo? Marubani, future pilots? Here we go. Let's see. Oh! Look at that! Mr. CB, you say this is good for your eyes. No, maybe that's the bit that says at the bottom of the rolling brake, the 4 aircraft rejoin into diamond formation and turn back for a loop, followed by a low steep to the left. Now the switchblade is going to happen soon, I'm sure. Nakwambia tazama. That's the switchblade. It must be. This is not doing anything for my high blood pressure. It's a good experience, though. I wonder whether they'll do it again. Look at that. Tuwape makofi marubani wetu. Maridadi kabisa. There they are, heading high up into the skies. And just wondering how things work. Tazama wengine wanasalimiana kwa karibu. Yes. Sio rahisi, sio kawaida, lakini wanaifanya kuwa kawaida kwa sababu mafunzo walionayo ni ya hali ya juu. 1 and 4 turn out through 270 degrees to oppose each other along the shoreline, and at the same time 3 and 4 are flying their opposition passes. 1 and 4 pull vertical just before they cross and roll 90 degrees on the vertical line. Both aircraft push to level before turning right and join up to prepare for the heart. So preparation for the drawing of a heart in the sky. 1 and 4 draw a heart in the sky with smoke, and 2 draws a line through the heart before flying some solo aerobatics. Maybe that's the ticks. That's the heart. That's the heart. Upendo. Wanachora na kunukuu. I wonder whether they've fixed in as a theater director whether Cupid's arrow is going to go straight through the heart for everlasting love. I wonder. That could be it. There's flip flop. Well, vertical rolls. Paju, pinda kushoto, zunguka. Now look at these. Maridadi. Tazama. Anasema mbinu ninazo, hili anga nalielewa vizuri. Meanwhile, lead 2 and 3 position crowd left for their signature Kirk sister figure. 1 and 2 fly along the shoreline in line astern formation, performing a slow roll, whilst 3 continually rolls around them as they pass by. At the end of the Kirk sister pass, the team rejoin in diamond formation during the turn back for the bomb burst. This starts off as a loop
And at the 3/4 point, the team splits into 4 sections, all perpendicular to each other, and aligned at 45 degrees to display the line, creating a chandelier effect. Makofi kwa marubani wetu, wanashona kwa anga, making a loop. I think they've got their energy from having tasted some ugali and sukuma wiki, I'm sure of it. Where's the rhino? Oh dear, I'd be so happy if I saw it again. Anyway, they'll be back. They have to go away to prepare. I think they'll be coming in from the right. The very end of the commentary says, all the aircraft separately and in sequence from opposite directions pass in front of us to say goodbye. Wanaingia kwa onyesho la mwisho kwa pamoja, muundo wa almasi, wakitoa heshima zao kwa jukwaa kuu. Kwa heshima tuonyeshe upendo walionukuu, tuwape makofi marubani hawa. A big round of applause for the everlasting film of this air show. There's the chandelier. Wow. Maridadi, makofi tena kwa marubani hawa wanapokamilisha onyesho lao. Maridadi, tazama hiyo kalala chali, ndege na rubani, makofi kwake. Inverted is the word to use, upside down. Mambo sio ya kawaida haya, lakini wanasema makofi. Kwa maridadi, tazama, pinda kushoto, kulia, kushoto, kulia. Look at that. Makofi kwa rubani wetu. Tazama ndege inavyopita. I think this is the end of their display. Kabisa wanapita. Tuwape makofi wanapopita na kuelekea walipotoka ama kuelekea kutoa. Onyesho la kimaajabu kwamba kwa anga likiwa salama,
ujuzi ama maneuvers ambazo wanazifanya inakuwa kweli inawezekana. The next display is on your program, if you have one, the Wilson Airport Aviation Operators Flypast. So a time for us to display some homegrown pride as, bye-bye. Oh, well, you'll come back one more time. They're coming back at, when are they coming back for the last time? At 15 hours, 20 past 3, thereabouts. So the Wilson Airport Aviation Operators Flypast. Again, everybody except the very young know that we're right next to Wilson Airport. And basically, this is the home of in-country aviation. So, just to set you up, the very first display is going to be made by Safari Link. Now, they are going to have 2 Dash 8 100s and 1 Cessna Caravan. Safari Link is the largest passenger carrier by numbers out of Wilson Airport. It provides daily scheduled flights to 18 destinations, covering all the major game parks, such as the Masai Mara, Amboseli, Nanyuki, Lewa Downs, Samburu, and Kilimanjaro. Safari Link's beach destinations include Diani, Malindi, Lamu, and exotic Zanzibar in Tanzania. Safari Link operates daily to Kitale and 3 flights a day to Kisumu. Safari Link offers daily seamless interconnecting services from safari destinations to beach destinations in the region and provides private charter services on request. It has a fleet of 12, of which 4 are Dash 8s, Bombardiers, and 8 are Grand Caravans. Now, when we see it, the Caravan is one of the most versatile of aircraft. It flies at almost 320 kilometers per hour. It has a seating capacity of 14, and it can land almost anywhere. We'll be seeing a lot of Dash 8s in the minutes to follow, because other companies use them as well. So it's very easy to understand why the Dash 8 is Kenya's most popular twin-engine commercial aircraft. Now, for the little people, you're very lucky. When I was a young boy, in the age of the dinosaur, many, many decades ago, the thing to do was to go out into the streets and try to identify the makes of cars. And we'd all get very excited and say, that's that certain car, and write down the registration number. And this would keep us going quite happily for the whole day. So many years later, there are too many cars, but happily, I think you can still create a hobby
tell mom and dad to buy you a book about aeroplanes and see how much you know about them by the time you get to be my age. I know nothing. We have somebody else to find mum, and she's called Hadassah, and she's with us here in the commentary booth, looking very unhappy. So mum, dad, auntie, come and find me. Hadassah. She will shortly be taken to the ambulance area to the left of the dais, if nobody appears quickly. I believe the order has been changed, so that's okay. So the order has been changed. This is the arrival of the okay. Sawa. That's the FTC Cessna crafts are flying by. One, two, one, two. Cessna
FTC talk about the Mavic as we wait for Renegade? FTC, did you get the FTC? The Flying Training Center would display us two Cessnas, a Cessna 152 and a Cessna 172, and also a Magnus Fusion 212. Now, Cessna 152 is the two-seater aircraft. It was piloted, if we see him again rather, by Captain James Nganga and operated by the Flight Training Center Flying School for the training of pilots as well as charter services. The Cessna 172, the registration here is 5YBYZ. The four-seater aircraft is being piloted today by Captain Caroline Wakahia and is operated also by the Flight Training Center. It is also used for training pilots and charter services. The Magnus Fusion 212 is a two-seater Garmin aircraft and the only one in Africa. It can use both avgas and petrol, and the aircraft is being piloted today by Captain Jacqueline Kipto. So a little bit more as you see the planes whiz by. The FTC is a flying school based at Wilson Airport and provides pilot training and charter services. It specializes in training curricula. There we go. Is that the... I didn't catch the registration of the Cessna. I didn't know who's... So, it provides a private pilot's license, a commercial pilot's license, an airline transport license, a foreign license conversion, night rating, multi-engine rating, instrument rating, flight instructor rating, helicopter training. And it has a very large fleet, including two Cessnas, two Seneca, one Baron, one Parter Navia, an R-44 helicopter, and 4 Cessna Caravans. Renegade. This is from Renegade Air, a Dash 8. Renegade is a business aviation company that was incorporated in Kenya in 2012 to provide safe, dependable, and cost-effective air transport solutions to a diversity of clients. Its vision is to be Africa's most loved gold standard business aviation company. Currently, it flies to Wajir and Kisumu daily from Wilson Airport. Aside from scheduled passenger services, Renegade Air offers private charters, ACMI, leasing, evacuation, and relief services. Renegade operates a fleet of Dash 8 Q300s, a Dash 8 Q200, a Cessna Caravan 208, a Fokker 50, and a Fokker 70. Oh, I made a mistake, and you will forgive me because I've told you I know nothing but how to commentate. So here's this is our Dash 8, and this is Renegade Air.
Sorry for my mistake. It's a big plane. Big clap for Renegade Air. A big clap for Renegade Air. Basi tukitazama kwenye runinga zetu hapa uwanjani, tuko na mtoto ambaye ameweza kupotea. Kwa hivyo naomba tafadhali baba ya mtoto huyu aweze kufika kwenye ambulance ile nyeupe mkono wa kushoto kutoka kwa jukwaa letu rasmi, ili aweze kumchukua haraka iwezekanavyo. Bwana Maxwell Gashuri, tafadhali popote ulipo, utakuwa unafika mahali kwenye ambulance yetu kuweza kumchukua mtoto wako. Asanteni. The next display is from Safari Link. I have described it in some detail. So we'll wait to see them appear. And why not give the young people here some information about the Kenya Air Force, which they are about to join shortly. The Kenya Air Force was, oh, there's Safari Link. And I described it as the largest passenger carrier by numbers out of Wilson Airport. A big round of applause for Safari Link so that they don't feel left out. They're wonderful. The inauguration parade of the present-day Kenya Air Force, and prepare yourself to listen carefully and clap because there's a birthday coming up soon. The inauguration parade took place at Harambee House in Nairobi. A rehearsal was carried out early in the morning, and after the break, it was the real thing. The Kenya Army and the General Service Unit flanked the new service.
At the end of the speech by the Prime Minister, Mzee Jomo Kenyatta, the Kenya Air Force flag was unveiled for the first time, and a flypast of the flying training unit was made in planes called chipmunks. Thus, the Kenya Air Force officially came into being on the 1st of June 1964, and Group Captain Stockwell was duly appointed its first commander. So, in 4 days' time, on June the 1st, the Kenya's second Madaraka Day, the Air Force will be 58 years old. How about a clap for that? We are now seeing a presentation by Boskovic Air Charters with 2 King Airs and 1 Cessna Caravan in a formation flight. Z Boskovic Air Charters Limited, fondly known as Boskies, was founded in 1964 by the remarkable, excuse my pronunciation, Sifota Boskovic, and is the premier air charter service solutions provider in Africa and beyond. Boskovic boasts a fleet of 18, a big clap for Boskovic, a fleet of 18 aircraft, including the Beechcraft King Air 200 Special Edition and the Cessna 208B Caravan EX, which you've just seen fly past. Since we've seen a Cessna Caravan earlier, a little about the Beechcraft King Air SE. It's an 8-seater VIP configured twin-engine pressurized turboprop with a range of over 1,400 miles. Services provided by Boskovic Air Charters include safari charters, freight and cargo services, business charters, aerial photography flights, scenic safaris, rescue and humanitarian services. The Boskovic team is standing by to provide you with the most personalized and unforgettable Diaspora Media Max Radio and TV. We are the global connector. ino datojaga kuma Diaspora Media Max Production aria makure hagirage ni matiganite na marina igweta kuma ja furori na goko furori-ini aini marina mingabo ta ya tonyoni nago akinya ni wedia nogori tugatigerera tine twakonyitithania na kabuni iria cirina ikiro na ni undu woguo etia magake na magitanio na ithwe haya na toguo tu ithwe Diaspora Media Max tuhuthagira machini na kamera cia kiriu ta drone gutigirira ati video yaku ya rwimbo ni yathakara wega na ni undu wa gutigirira ati igongona riaku ni riakinyira andu aingi toria rihoteka ni twikaga live streaming magongona-ini matiganite ta mohiki, mwathiko, birthday parties, ruracio na mangĩ maingĩ na nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria aranĩria na ithuĩ kũhĩtũkĩra +1 205 835 2710 ona kana +1 913 544 5902 oroho no tucerere website-inĩ itũ nĩyo www.diasporamediamax. We are the global connector.
Diaspora Media Max Radio and TV. We are the global connector. Taifa Poa Homes wanakuletea ploti ambazo ni Kibali Gardens Kantafu. Mradi huu uko mita 500 kutoka Kagundo Road opposite QMP karibu na Northgate High School na uko tayari kwa uwekezaji. Kibali Gardens ni gated community, kuna barabara, maji na stima. Ploti ya 50 by 100 wanakuuzia kwa bei ya 950,000 cash. Kwa installment ni 990,000, ulipe deposit ya 400,000, balance ulipe kwa miezi mitatu. Site visit ni siku ya Wednesday na Saturday. Wasiliana na Taifa Poa Homes leo kwa nambari 0789999994 au tembele ofisi zao Roysambu Jewel Complex next to TRM third floor suite 1. Taifa Poa Homes, your future our priority. Diaspora Media Max. We are the #1 radio and TV, the global connector. WirePay. Send money stress-free, simplifying how Africans living abroad bank and move their money. We are committed to transforming the world, one transaction at a time. With WirePay, it is safe. Visit www.wirepay.com for more information. Greetings, my viewers. My name is Patrick Mushoki, Managing Director, Mahiga Homes. I'm delighted today because where we are standing is Rock Villa 3. Turning around and coming back at high speed now. So remember, if you want to buy one of these, I think only governments can do it really. It will set you back $30 million. Right? And if you look very carefully, although it's going to be whizzing past at knots per hour, you will see that the design on the side of this brand new Embraer 190 has our Big Five. And I'm not going to talk down to the young here by telling them what the Big Five are, because they know, of course. The quizzes to follow. Asante sana mwenzangu Bwana Sidi Okumu kwa matangazo hayo kabambe kabisa. Wananchi, kwa heshima tunawaomba, iwapo mtatumia vyakula mbalimbali, karatasi ama mikebe inayotumika kuhifadhi vyakula hivyo, tunaomba tafadhali kwa heshima kuweza kuiweka sehemu maalum ambayo imeweza kutengwa kwa ajili ya vitu kama hivyo, kwa sababu tunaona ndege wameanza kuzunguka hapa juu ya anga na bado marubani wetu wanaendeleza maonyesho yao. Kwa hivyo tafadhali tujaribu kuwa wangwana ili tuache uwanja huu ukiwa msafi zaidi ya vile tulivyoupata. Asanteni. Vilevile kuna kijana ambaye ameweza kupotea kwa jina Chris. Kwa hivyo tafadhali cameraman wangu tafadhali naomba uzoom kwenye studio zetu ili mzazi wa kijana huyu aweze kuja kumchukua, na atamchukulia sehemu ile ambayo iko na gari ile la wagonjwa, ukipenda ambulance, kama tulivyokuwa tumetangaza hapo awali.
Kijana huyu kwa jina Chris ameweza kuwapoteza wazazi wake, na hivyo basi tunawaomba wazazi kwa heshima waweze kumchukua kwenye ambulance ile iliyoko mkono wa kushoto wa jukwaa letu rasmi. Asanteni. Kwako Bwana Sibi Okumu. Thank you. I'm working out what to say next. I'm brewing some wonderful bit of information about our Air Force, which will come up shortly. We're waiting for the Embraer 190 to turn round. Not as easily done as said, but let's remember the huge round of applause for our national carrier. Did you know that during the colonial period, the British Royal Air Force had its East African headquarters here in Nairobi? It controlled not only the territories of Kenya, Uganda, and what was then Tanganyika before the union with the island of Zanzibar. Here it comes. Here it comes. Here it comes. Here it comes. Lights on. Makofi, Makofi, Makofi. KQ Embraer 190. Doesn't it look superb in our colors? And can we see the big five? There's a lion. Yes. So there they were. There were lots of bases, a large controlling with the island of Zanzibar, but also a large area of the Western Indian Ocean, where a number of bases had been established. The airfield at Eastleigh was open to full operations, for full operations, on the 1st of August 1940. Now, the next display will come from Phoenix Aviation in the form of one Cessna Sovereign. The first pass will be fast from left to right. The second pass will be slow from right to left of the presidential dais. And a third pass will be slow heading towards landing at Wilson Airport. Now, Phoenix Aviation was founded in 1990 and is one of the oldest aviation companies in Kenya. Its motto is doing difficult things in difficult places. Phoenix Aviation primarily operates charter and global medevac services around the globe. The company is certified to the highest European standards for air ambulance and charter missions. Today, the company will display the Citation Sovereign jet aircraft, which is the fastest climbing civilian jet in the world. It can operate out of hot and high places, short runways from Kenya direct to Europe. The pilots are Captain Steve Parkinson and Captain Kyle Lucas. Between them, they have 30,000 hours of flying time in the sky between them. So they must live there practically. The aircraft will approach from the city and fly past in a right bank at 110 knots with flaps down, then carrying out a climbing left turn and come back with full flaps and gear down, making a right bank and cleaning up the gear and flaps to make an approach and go round for a high-speed run downwind, I'm told, for a landing.
Phoenix Aviation in the Cessna Sovereign. Here it is, rounding. It's gone behind us and is going to emerge from our right. And let's retain our courtesies and give the pilots, a very big round of applause when we see them. Phoenix Aviation. Wacha niseme kwa Kiswahili, wakati wa ukoloni Royal Air Force ya Uingereza ilikuwa na makao yake makuu hapa Nairobi. Ilidhibiti sio tu maeneo here we are with the Phoenix Aviation Cessna Sovereign. Wow, looks cool. I do believe that she will turn and come back. Our last fly past in the civilian category, it's going to be one pass only, a Dash 8 operated by Skyward Express. Skyward Express, makofi kwao. The short takeoff and landing capacity enables this aircraft to operate in short airfields and runways which cannot take
Sorry, that was the last fly past by Phoenix Aviation. The last in the civilian category is going to be one pass only from right to left for the Dash 8 100 operated by Skyward Express. The short takeoff and landing capacity enables this aircraft to operate in short airfields and runways, which cannot take jet aircraft. These Dash 8 perform well even in hot climates and high altitude conditions and can carry a large amount of luggage. The Skyward Express is coming to land. And it's still in front of us, but behind lots of you. It's coming in from the right of the presidential dais. Eyes to the sky. I can see it, soon you will see it. The Dash 8 of Skyward Express. Now the thing to do is to note its colors. Here we go, a big round of applause. Makofi kwa Skyward Express.
red and white. Not red, maybe, have to look up my colors. Now, I'm sure you're all going to be very excited when I say that we're going to see one more Ladies and gentlemen, we are about to see once again the marvelous display by the Green Eagles, free fall and sky truck fly past. Corporal Banzi, over to you once again. Asante sana mwenzangu Bwana Sibi Okumu. Mheshimiwa Rais, mabibi na mabwana, muda wote kuanzia sasa tutakuwa tunawapokea wanamiavuli ukipenda Green Eagles mahali hapa, lakini tukizidi kuwasubiri kwa muda mfupi hivi tutarudi kwa bendi yetu ya Yellow Wagoners waweze kutupatia wimbo mmoja tunaposubiri ndege aina ya Skytruck kuweza kuwaachilia wana Green Eagles kule angani. Yellow Wagoners Band, tafadhali.
kutekeleza operesheni mbalimbali kama vile kuwaokoa mateka wakati wanapotekwa nyara na maadui, kuweza kufichwa kwenye maeneo fulani, na punde tu habari za kijasusi zinapowafikia wanajeshi wetu huchukua hatua haraka iwezekanavyo kuhakikisha kwamba mwananchi huyu aliyetekwa nyara hapati madhara ama kudhulumiwa na maadui hawa kwa njia yoyote. Kama tunavyojua ya kwamba hakuna mkataba ama makubaliano yoyote baina ya nchi huru na makundi ya kigaidi, hapa wanajeshi huingilia kati mambo kama haya, mamikasa kama hii, kuhakikisha kwamba wananchi wanaotekwa nyara wanaokolewa kwa muda mfupi iwezekanavyo. Angani hivi sasa ni wana Green Eagles ambao tayari wameweza kutoka kwenye ndege ile aina ya Skytruck, na hivi sasa wanasoma eneo lao la operesheni, ambapo si mahali pengine ila hapa uwanja huu wa bustani la Uhuru. Mheshimiwa Rais, hivi sasa angani ni kuna bendera 8 ambazo zinapeperushwa na wana Green Eagles. Ya kwanza ikiwa ni bendera ya Jamhuri yetu ya Kenya, ya pili bendera ya majeshi yetu ya ulinzi, ya tatu bendera ya jeshi letu la nchi kavu, ya 4 bendera ya jeshi letu la wanahewa, ya 5 ikiwa ni bendera ya jeshi letu la wanamaji, na bendera 3 zikiwa ni bendera zilizo fahari ya kikosi hiki cha wana Green Eagles. Basi hivi sasa tayari Jump Master ameweza kuwatangulia wenzake akipeperusha bendera yetu ya Jamhuri ya Kenya, akiteremka mahali hapa kwa utaratibu. Mkono wangu ama mkono wa kulia kutoka kwa jukwaa letu rasmi, Mheshimiwa Rais, kumeweza kupulizwa moshi wa kijani kibichi ili kuwawezesha wana Green Eagles kusoma upepo kadri unavyovuma. Basi wanakuja vizuri kabisa, ikiwa mara kwa mara operesheni hii hutekelezwa usiku wa manane ili kuweza kumnyemelea adui ambaye mara nyingi huwa amelala, na hivyo basi kuweza kukabiliana na maadui ili kumnasua ama kumkomboa mwananchi huyu ambaye huwa ametekwa nyara asiweze kudhuriwa na maadui hawa. Anakuja vizuri kabisa akitumia tajiriba alionayo, ujuzi wa hali ya juu, akipeperusha bendera yetu ya taifa. Ni Jump Master Warrant Officer 2 Joseph Munai. Anakuja kwa maridadi kabisa, akikunja miguu yake hapa, akiangalia sehemu atakayotua. Anakuja kwa utaratibu kabisa mahali hapa. Tumpe makofi Jump Master. Ameweza kutua vizuri kabisa mahali hapa, ikiwa hili ndio eneo lao la operesheni, ambapo kama ilivyo desturi wanapokuwa vitani, hapa ndipo watakaposhika doria kuweza kumkomboa mateka ambaye kwa hivi sasa huwa ako kwenye mikono ya magaidi hawa. Ameweza kutua vizuri kabisa. Wa pili hapa akiteremka kwa maridadi kabisa, akipeperusha bendera ya majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya kwa umaridadi mkubwa, utaratibu, anaangalia atatua wapi. Anakuja kwa maridadi kabisa, akiangalia atatua wapi, anatafuta desired impact point. Anashuka kwa maridadi kabisa hapa uwanjani. Tumpe makofi. Akipeperusha bendera ya majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya, Senior Sergeant John Njoroge. Watatu anayepeperusha bendera ya jeshi letu la nchi kavu ni Sergeant John Kide, ambaye anateremka mahali hapa kwa umaridadi kabisa. Tumpe makofi anapotua mahali hapa. Wanne anayetua mahali hapa anayepeperusha bendera ya jeshi letu ama majeshi yetu ya wanahewa, akitua mahali hapa kwa maridadi kabisa,
akitumia ujuzi alionao kwa umaridadi mkubwa. Tumpe makofi tafadhali. Watano anaipeperusha bendera ya jeshi letu la wanamaji, ambaye si mwingine bali ni Senior Sergeant Gerald Kinywa. Vile vile wa 6 akiwa ni Koplo Boniface Obili, wa 7 akiwa ni Sergeant Steven Irungu, na wa 8 ambaye hivi sasa anateremka mahali hapa akitua maridadi kabisa mahali hapa, si mwingine bali ni Senior Sergeant Joseph Okeyo. Tuongeze makofi wananchi tafadhali. Mheshimiwa Rais, operation hii haizoeleki, na mara nyingi wana Green Eagles husema kwamba every jump is a new jump. Kwa hivyo wakati kila siku wanaporuka, huwa wanaruka kwa makini, uangalifu na tajiriba walionayo wakati wanapotekeleza operesheni zao. Vile vile lazima waweze kuhakikisha kwamba usalama wa wanajeshi hawa wanaoruka mahali hapa umeweza kuzingatiwa, na hivyo basi huhakikisha kwamba kwenye ardhi mahali wanapotua, drop zone safety officer anahakikisha kwamba usalama wao umeweza kuzingatiwa. Siku ya leo drop zone safety officer akiwa ni Jump Master Warrant Officer 2 Sami Tirop, wakishirikiana na Jump Master Warrant Officer 2 Obadia Midhibe pamoja na Warrant Officer 2 Ronald Bichanga. Afisa anayeongoza operesheni ya leo ni Luteni Valentine Eshiwani. Basi wanazikunja parachuti zao haraka iwezekanavyo, hii ikiwa ni operesheni ambayo huchukua muda mfupi zaidi, ili kuhofia iwapo watakuwa wameonekana na adui basi wasije wakapatikana mahali hapa. Vile vile Jump Master aliyetangulia kutua anazidi kupeana amri na maelekezo ya jinsi operesheni hii itakavyotekelezwa. Ni sharti wanajeshi hawa kuweza kujikunjia wenyewe parachuti hizi ili kuweza kuziweka tayari iwapo zitahitajika wakati wowote kwa dharura. Basi wanajipanga hapa uwanjani ili kuweza kupeana heshima yao kwa mgeni wetu rasmi siku ya leo. Basi kwa amri hiyo, quick march wanaondoka uwanjani. Tuwape makofi wana Green Eagles wanapoondoka hapo uwanjani. Asanteni. Kama ilivyo desturi zetu za kijeshi, Mheshimiwa Rais, wanajeshi mambo yao ni sawasawa, wanatembea sawasawa, wanavalia mavazi yaliyo sawa, na vile vile wanapigana vita kisawasawa. Wanaondoka uwanjani wakiongozwa na aliyetangulia kutoa mahali hapa, Jump Master Warrant Officer 2 Joseph Munai. Tuwape makofi wananchi tafadhali wana Green Eagles wanapoondoka hapa uwanjani. Asanteni. Hiki kikiwa ni mojawapo wa vikosi vinavyokamilisha brigade operesheni speciali za jeshi letu la nchi kavu. Basi huo ndio mwisho wa onyesho letu la wana Green Eagles, na nitarudisha kwa mwenzangu Bwana CB Okumu aweze kuendelea. Thank you very much, Corporal. Your Excellency, you are going to be mesmerized, is a good word, by the next performance. It features our very special guests
from Cape Town, South Africa, and we're seeing them for the third time today, and I think we could see them 3 times more. They are called the Marksmen, and they are a group of friends who are driven by their love of flying. Earlier in their careers, they were professional pilots. They flew helicopters, jet aircraft. What else did they fly? Everything between them. And then they decided to come together and just fund their love of flying as a display group that performs all over the world in a category called the unlimited category. Unlimited meaning that basically they're the best pilots there are. And we shall soon see that for the 3rd time. Their names are Martin Hensman, who is the group leader. There's Mark Sampson, I think they call him Sammy. And there's Eugene Dupreez and Martin Schultz. And they are the Marksmen. So I've only just worked out that if Mark is the leader, the reason that they're called the Marksmen, when I first saw that I thought, oh gosh, they're going to be pulling out things and aiming at targets and shooting things. But no, they are Marksmen. So I wonder which time. They're full of surprises. I wonder what kind of entry they're going to make this time. So, Your Excellency, last time round, not knowing quite what it all meant, I just read the notes given to me by the team, and then we tried to piece together what was happening in the notes. It started off by saying that the 4-ship is going to re-enter for a loop in T formation, followed by a second loop in diamond formation. At the top of the second loop, the formation is going to bend 90 degrees to the left to finish parallel to the display line. Next is, right. This was their intro, just to say we're back. They came in from behind the presidential dais. Wanaingia kwa mara nyingine na kwa umaridadi kwa pamoja katika muundo wa almasi. So next is a wing over to the right and barrel roll to the left in diamond formation. After the barrel, the team turns right to return to the center of the air display area, and during the turn, the 4 aircraft change into line stern formation. The team will pull up, and at about 50 degrees pitch, each aircraft separately in turn will break right with a 3/4 roll. The smoke draws a pattern in the sky as the aircraft separate. At the bottom of the rolling break, the 4 aircraft rejoin into diamond formation and turn back for a loop, followed by a low, steep turn to the left.
after which the team position head on, and this is one of the really good bits, Mr. President, to perform the switchblade. So let's go for that. You'll recognize it when you see it, the switchblade. Still no sign of them. Oh, there they are. High up in the air. Straight above you, Your Excellency. Now, after the switchblade, the team is going to split into two separate pairs. The wing aircraft are on the display line and will fly opposition pass maneuvers. The lead and 4 aircraft will pull up from the switchblade, each 30 degrees off vertical. Planes 1 and 4 will turn out through 270 degrees to oppose each other along the show line. At the same time, 3 and 4 are flying their opposition passes. 1 and 4 will pull vertical just before they cross and roll 90 degrees on the vertical line. That's also a really good bit. Both aircraft push to level before turning right and join up to prepare for the heart. Another good bit, they're going to draw a big, big heart in the sky. 1 and 4 aircraft draw a heart in the sky with smoke, and 2 draws a line through the heart before flying some solo aerobatics. Meanwhile, lead 2 and 3 position crowd left for their signature Kirk sister figure. 1 and 2 fly along the show line in line astern formation. Oh, here they are. We'll catch up with them. Vertical, way, way up. I don't know quite high, but it seems high enough to me. Wanakuja chini kisha kupaa juu na kunukuu mambo ya kiajabu. Tuwape marubani wetu makofi, wanayoyafanya sio ya kawaida. Maridadi kabisa. Wanasema bado pamoja katika onyesho linaloendelea. Tazama juu. Hivi sasa wanakuja chini na kwa pamoja. Kwa maridadi kabisa. Mwendo wa kasi. Moshi mweupe. Wakizidi kusema anga la nchi ya Kenya safi kabisa. Na paa juu. Kuja chini kwa maridadi na kwa pamoja. Again, Your Excellency, the consummate skill required to fly so close together, need I not say, without bumping into each other. Watoto, kumbukeni, the good bits are coming. They're just warming up. Tazama wanavyokuja moja mbele ya nyingine kwa pamoja. Chini mwendo wa kasi. Paa juu. Kila mmoja kivyake, lakini pinda. Geuza mwelekeo kushoto. Haya, tazama moja moja. Safi.
makofi maridadi kabisa. Watoto wetu tulio na ndoto ya kuwa marubani tuweze kuweka bidii shuleni, kwa sababu kuweza kuwa rubani lazima uwe umeweza kufaulu kwa mafunzo shuleni. Zinaingia ndege hizi kwa umaridadi. Tuwape makofi wanapokuja kukamilisha onyesho. Tazama, stadi maridadi kabisa pamoja, lakini hivi sasa kila mmoja wake mwelekeo kivyake. Na wanalete onyesho la moja, mwingine akitazama. That was the switchblade, I think, Your Excellency. Quite impressive. And, dare I say it, not for the faint-hearted. Nakupaju. The odd little sort of balletic pirouette in the air there. Tazama wengine wanakuja, alafu wanasema nipishe nikupishe. Maridadi kabisa. Tafadhali kwa heshima tuwapigie marubani makofi. Wanavyofanya si kawaida, lakini wana ujuzi wa hali ya juu. At the end of the Kirk Sister Pass, the team rejoin in diamond formation, then turn back for the bomb burst. This starts off as a loop, and the three-quarter point, the team splits into 4 separate aircraft, all perpendicular to each other and aligned at 45 degrees to the display line, creating a chandelier effect. No. Yes, but we still have to see a heart drawn in the sky. There is the heart being drawn. There's the heart, big heart being drawn in the sky. Look at that. Yeah, miss. Upendo, alama ya upendo. Kwa sababu ya upendo tuwape marubani makofi. A big round of applause for them, ladies and gentlemen, boys and girls. Tazama, maridadi kabisa. Kuja paju, zunguka kushoto kulia, paju zaidi, juu. Tazama, wanashtua kweli kweli. Mambo sio ya kawaida, lakini wanafanya kwa ujuzi wa hali ya juu. Tazama, wawili wanaongoza.
Mr. Sibi, you say that's a loop? Yes, I do. Wanashona wawili mbele, mmoja nyuma na kushona, wanatengeneza loop. Tafadhali makofi kwa marubani hawa. Banzi. Towards the end, all the aircraft separately and in sequence from opposite directions will pass in front of us to say goodbye. Kwa pamoja ndege hizi zinapita walivyoanza, na hivi sasa kwa pamoja wanamalizia. Tazama juu, lala chali. This is their chandelier effect. Kwa pamoja, kisha mmoja kuelekea upande wake. Tafadhali wananchi, kwa heshima, makofi kwa hawa marubani. Tazama, ndege kalala chali, rubani kalala chali, makofi kwa rubani. It's an inverted flight. Inverted, flying upside down. Na picha nyingine, pinda mizunguko ya kulia kushoto, kulia kushoto. Anakuja, tazama, pinda na kuweka pose, kushoto kulia, kushoto kulia. Kwa heshima, makofi tena wanayoyafanya na kuongeza hiyo mizunguko, mwendo wa kasi. Well, the marksmen are certainly welcome to return. A fantastic display.
hivi sasa wakiwa tena kwa mara nyingine pamoja. Ndege hizi zinaingia kwa umaridadi kwa pamoja. Tazama wanavyoingia sasa. Kupaa juu, kushuka kwa pamoja, na kumbuka kwamba wakati ndege ile inapinda kulia ama kushoto, pia rubani huwa yuko vile vile. So we're really glad the marksmen came to entertain us. We hope they'll come back, teach us a thing or two for one. And their names, Martin Hensman, Mark Sampson, Eugene Dupreez, and Martin Schultz. Zinakuja ndege hizi kwa pamoja. Nakumbuka tunasema that they are full of surprises when it comes to maneuvers. Wanaingia kutoka upande wa kushoto wa jukwaa kuu, moja baada ya nyingine. Wanaingia moja baada mwingine katika dedication pass kutoa heshima zao kwa jukwaa kuu. And as they come in for their final salute, Your Excellency, a crib from social media on the home page of their website, it says, the marksman aerobatic team. A round of applause, please. Going back to social media, the Marksman Aerobatic Team is a civilian formation aerobatic display team based in South Africa. The team currently operates through Africa, China, and is available for air shows globally. The marksmen perform a high-energy, dynamic 4-aircraft display of close formation and freestyle aerobatics, crossover passes, synchronized aerobatics, and solo gyroscopic maneuvers. The pilots are members of the Sport Aerobatic Club of South Africa, the SAC,
and compete at aerobatic competitions in advanced and unlimited classes. A big round of applause for the marksmen one last time. Thank you very much for coming, and do come again. Mgeni wetu rasmi, kwa heshima na kwa ruhusa yako, nikubalie kutoa maelezo ya onyesho litakalofuata. Ni onyesho la wana Rapid Response Unit kutoka Kenya Air Force. Wanahewa hawa wa Rapid Response Unit wako na tajriba mbalimbali kama vile wanao paramedics, madaktari waliohitimu katika kuokoa majeruhi wakitumia ndege. Madaktari hawa wanaweza okoa majeruhi huku wenyewe wakipigana vita. Wanao pia specialized combat operators. Hawa ni mojawapo ya wapiganaji vita ya kijeshi ya hali ya juu katika kuilinda nchi yetu. Wako na rescuers. Hawa ni wanahewa walio na ujuzi katika kuokoa majeruhi wa kivita katika nchi kavu au ndani ya maji. Vile vile husaidia wananchi wanapokumbwa na athari za mafuriko. Wanahewa hawa waliweza kushiriki katika kuokoa waathiriwa mafuriko maeneo kama vile Kilifi, West Pokot, na hivi majuzi waliweza kushiriki katika uokoaji kwa waathiriwa kule mto Enziu, Kitui County. Hamna mahali pa ndege hii aina helikopta aina ya Puma kutua, lakini ndege hii aina ya Puma iko na uwezo wa kuelea hewani na kwa muda ili kuweza kufanikisha hatua ya uokoaji. Maelezo haya ninayoleta ni kwa sababu wakati ndege itakapotoa, sauti ambayo itapatikana hapa itakuwa ni vigumu kuweza kuwasiliana. Wana RRU ambao pia ni paramedics watashuka kutoka kwa ndege wakitumia kamba specially rappelling. Watakapofika chini au kutoa, madaktari hawa watahakikisha kwamba aliyejeruhiwa zaidi amefika ndani ya ndege. Ndani ya ua, aliyejeruhiwa yuko pale ndani na mwenzake. Yule mwenzake ameweza kuwasiliana ili kuweza kupata wokozi. Helikopta aina ya Puma ikiingia kutoka kulia mwa jukwaa kuu. Tafadhali mlio na miavuli muweze kuifunga na kofia tafadhali kuzivua. Mheshimiwa Rais, hivi sasa katikati ya uwanja ni moshi ambao mweza kupulizwa na mwanajeshi huyu aliyeko mahali hapa akiweza kushika doria kwa ajili ya mwanajeshi mwenzake ambaye aliweza kupata majeraha vitani. Na kwa sababu hiyo walikuwa kwenye eneo ambayo ilikuwa vigumu sana kwa ndege hii aina ya helikopta kuweza kutua mahali hapa, na hivyo basi ikabidi watumie ujuzi wa kijeshi na tajriba walionayo kuhakikisha kwamba mwanajeshi huyu ataweza kusafirishwa kutoka mahali hapa hadi sehemu ambayo atakuwa anapata matibabu bora zaidi. Tazama, anashuka kwa kamba mwanajeshi huyu wa kikosi kispesheli kinachofahamika kama Rapid Rescue Response Team, ambao tayari wameweza kufika mahali hapa. Tukumbuke kwamba vilevile wako na zana zao za kivita ili kuweza kushika doria ili kumpatia rubani wetu kuweza kutekeleza operesheni hii kwa uadilifu. Anashuka kwa maridadi kabisa, wanajeshi hawa wakiweza kuzingira mahali hapa
ili kushika doria na kuweka ulinzi mkali ili operesheni hii iweze kutekelezwa. Ndege hii ina uwezo wa kuwabeba watu zaidi. Iwapo majeruhi watakuwa wengi, basi hakuna mwanajeshi ambaye ataachwa mahali hapa, kwa sababu atatumia ujuzi na mbinu mbalimbali kuhakikisha kwamba wote watakuwa wanatolewa kutoka eneo hili hadi maeneo salama. Tuchunguze. Kwa mfano, wanajeshi hawa wanaweza kutekeleza operesheni hii katika ziwa, sehemu iliyo na matope ama mlima ambapo helikopta hii haiwezi kutua. Basi tunaona kwamba majeruhi huyu anaweza kusaidiwa kutembea kuweza kukaribia helikopta hii. Kisha vilevile daktari huyu wa kijeshi anashuka kwa umaridadi kabisa akiwa na kifaa maalum ambacho kitakuwa kinamsaidia kumbeba majeruhi huyu kutoka chini ya ardhi kupanda naye juu ya ndege hii ili kuweza kumsaidia kumhamisha kutoka kwa eneo hili. Majeruhi anasaidiwa kuweza kuvalishwa kifaa hiki spesheli, kwa sababu kulingana na maumivu ya majeraha alionayo hawezi kutumia kamba hii kujivuta mwenyewe hadi kuingia ndani ya ndege hii, na hivyo basi daktari huyu wa kijeshi ambaye pia vilevile ni mpiganaji hodari anamsaidia. Tumpe makofi anapomsaidia majeruhi huyu kuweza kuingia ndege hii. Basi kwa umaridadi kabisa majeruhi huyu anasaidiwa kuweza kupanda ndege hii ili aweze kuhamishwa kutoka eneo hili hatari hadi sehemu ambayo ataweza kupata matibabu bora. Na vilevile iwapo ndege hii itakuwa haina nafasi za kutosha kuweza kuabiri wanajeshi hawa walioshika doria, basi hapa ni mbinu na ujuzi wa hali ya juu ambao utatumika na wanajeshi hawa kuhakikisha kwamba hakuna hata mmoja atakayeachwa mahali hapa. Hakuna silaha, vifaa ama zana zozote zitakazoachwa mahali hapa, hata iwapo ndege hii haina nafasi za kutosha. Tukitazama katikati ya uwanja, wanajeshi hawa waliokuwa wameshika doria wanaweza kukimbilia kamba hii spesheli ili kuweza kuitumia kwa ujuzi, maarifa na tajiriba walionayo ili kuweza kuondoka mahali hapa. Si hayo tu, kwa sababu eneo hili lilikuwa hatari na tunahofia kwamba maadui wanaweza kuwa mahali hapa, basi wanajeshi hawa wataendelea kushika doria wakiendelea kupaa juu angani ili kuhakikisha kwamba ndege hii aina ya helikopta haitaweza kushambuliwa kamwe na maadui ambao pengine wako katika eneo hili. Mheshimiwa Rais, ndege hii ina uwezo wa kusimama mahali hapa muda mrefu zaidi ili kuhakikisha ya kwamba operesheni hii inatekelezwa kwa uadilifu. Hivi sasa ndani ya ndege majeruhi anaendelea kupokea huduma ya kwanza, vilevile wanajeshi hawa wakiendelea kushika doria, lakini kwa sababu nafasi hazingewatoshea wote kuweza kuingia ndani ya ndege ile, hapa wanatumia kamba hii kuweza
kupaa nayo ili kuhama ama kuondoka eneo hili. Wawili wakishika doria, tuwape makofi wanapoondoka mahali hapa kwa umaridadi kabisa, wakizipeperusha bendera hizi, ikiwa ni bendera ya taifa letu la Kenya pamoja na bendera ya majeshi yetu ya ulinzi. Tuwape makofi wanapoondoka hapa uwanjani. Na huo ndio mwisho wa onyesho letu, na nitampisha mwenzangu Sergeant Misango Mbaye aweze kuendelea. Basi Mheshimiwa Rais, hilo ndilo onyesho la mwisho kutoka kwa Rapid Response Unit. Wakiondoka tuweze kuongeza makofi tafadhali wanapoondoka. Ningeomba kwa heshima tubaki tukiwa tumetulia. Wakati mgeni wetu rasmi Rais wa Jamhuri ya Kenya anapoondoka akisindikizwa na mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Kenya pamoja na service commanders. Ningependa kuwashukuru waliofanikisha makala haya, kamati andalizi ya sherehe ya siku ya leo kiongozwa na mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Kenya Generali Robert Kibochi, service commanders, mkuu wa jeshi letu la wanaanga, base commander Laikipia Air Base Brigadier Ben Waliaula, Major Rasmus Otwane ambaye aliweza kupeana ushauri mahali hapa, Warden 2 Edward Mburu, Ranger Eric Mwandawiro, wenzangu Meja Hinga, Senior Sergeant Ann Kiarie, Koplo Jabiri Banzi. Jina langu ni Misango Mbaye, nikiweza kuwarejesha moja kwa moja hadi kwa bendi yetu ya Yellow Wagoners waweze kuendelea kututumbuiza, na inshallah tutakuwa tena na tamasha kama hizi tarehe mosi mwezi wa Juni katika uga huu. Tuendelee kupata burudani kutoka kwa bendi zetu za Yellow Wagoners, na ninaomba wananchi tutulie hadi mgeni wetu rasmi anapoondoka. Thank you. Diaspora Media Max Radio and TV. We are the global connector. ino ndetojega kuma Diaspora Media Max Production aria makurehagira ni matiganite na marina igweta kuma nja ya bururi na guko bururi-ini aini marina migambo ta ya tonyoni na gwakinya ni wendia nogori tugatigerera ati ni twakonyitithania na kambuni iria cirĩ na ikĩro na nĩ ũndũ woguo etia magakena magĩtanio na ithuĩ haya na toguo tu ithuĩ Diaspora Media Max tũhũthagĩra macini na kamera cia kĩrĩu ta drone gũtigĩrĩra atĩ video yaku ya rwĩmbo nĩ yathakara wega na nĩ ũndũ wa gũtigĩrĩra atĩ igongona rĩaku nĩ rĩakinyĩra andũ aingĩ ta ũrĩa rĩahoteka nĩ twĩkaga live streaming magongona-inĩ matiganĩte ta mohiki, mwathiko, birthday parties, rũracio na mangĩ maingĩ. Na nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria aranĩria na ithuĩ kũhĩtũkĩra +1 205 835 2710 ona kana +1
913 544 5902 oroho no tusherere website ine itso niyo www.diasporamediamax. We are the global connector. Diaspora Media Max Radio and TV. We are the global connector. Taifa Poa Homes wanakuletea ploti ambazo ni Kibali Gardens Kantafu. Mradi huu uko mita 500 kutoka Kagundo Road opposite QMP karibu na Northgate High School na uko tayari kwa uwekezaji. Kibali Gardens ni gated community, kuna barabara, maji na stima. Ploti ya 50 by 100 wanakuzia kwa bei ya 950,000 cash. Kwa installment ni 990,000, ulipe deposit ya 400,000, balance ulipe kwa miezi mitatu. Site visit ni siku ya Wednesday na Saturday. Wasiliana na Taifa Poa Homes leo kwa nambari 0789999994 au tembele ofisi zao Roysambu Jewel Complex next to TRM third floor suite 1. Taifa Poa Homes, your future our priority. Diaspora Media Max. We are the #1 radio and TV, the global connector. WirePay. Send money stress-free, simplifying how WirePay. Send money stress-free, simplifying how Africans living abroad bank and move their money. We are committed to transforming the world, one transaction at a time. With WirePay, it is safe. Visit www.wirepay.com for more information. Greetings, my viewers. My name is Patrick Mushoki, Managing Director, Mahiga Homes. I'm delighted today because where we are standing is Rock Villa 3. This is an estate we started some while back. This is an estate that have seen it all. An estate that have seen a lot of rains, have seen corona lockdowns, have also seen the prices going up. But we thank God today that this day we have been able to hand over that 3 units to new homeowners. The journey has been awesome. I cannot forget to thank my customers who have worked with me this journey. Real estate is not a very easy journey, but my customers have been very patient with us, and that's why we have been able to give them quality that you see here. Now, we shall be handing over Rockville Annex. I urge you to walk with us. You who have not started the journey, the time is now. Please come, be with us, and we shall never disappoint you. Mahiga Homes, creating smiles for you. Thank you very much.